Не забыть покушать. Скоро покушать. Так. Говорят, патч вышел, который ни хрена не исправляет. Говорят, патч вышел. Посмотрим. Угу. Так. Видели эти? Нипы стояли на месте и одновременно начали движение. Ну, правда, когда уже все прогрузилось. Проследите за нищим в течение дня, чтобы узнать... Блин, вот это надо стоять и следить за ним. Это, наверное, очень интересно наблюдать на стриме. О. Блин, если бы было понятно, какое время суток сейчас. Но... Блин. Но непонятно, какое время суток сейчас. Так, а пешка номер 1 это кто? Это лучник. Блин, я не могу с ним поговорить. Вот как, ну вот нацелиться вот на него, чтобы вот с ним поговорить. Ну... Так, беседовать. Насущные вопросы. Понятно. Куда он делся? Куда он делся? Блин, он ушел, я провафлил момент. Так. Вернуться на главную без сохранения. Блин, вот... Доли минут, на доли секунды отвернулся и все. А его уже нет. Причем это вот первый раз, когда он, ну, наконец-то уходит отсюда. И я пропускаю этот момент. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Reach it. Even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky.
our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach. To break the law is to be thrown in jail. As I Да ладно. understand it, the pay of a jailer is miserable for all their toil. Then we'd best keep some coin on hand to ease our potential warders' suffering and make them an ally to our cause. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain, should it walk upon land. Блин, вот я чего-то не понимаю. Perhaps new discoveries await us above. Вот в прошлый раз я вот совсем недолго вот общался с этой спешкой и не смотрел на этого бомжа. И он ушел. А сейчас он не уходит. О! Нельзя упускать момент. За мной. Very well. I shall return. Make a living if I get myself injured. All the best tales come from travellers at the I'm inn. in no hurry to leave. Come to think of it, in the end, we never did attend the coronation. There will be a reckoning for this. I shall not suffer others to mimic our master's powers. Блин, а куда же он идет? Я думаю, в бар к этому. Ну не в бар, а вот эта таверна, вот эта убогая на берегу, которая стоит там для бомжей. Блин, может его взять и отнести туда? Gathering materials makes for dull work indeed. I must confess, I'm rather lost. One day, I'm going to have proper raiment. I fear this trial is too much for one such as me. I must confess, I'm rather lost. I've just remembered. I've somewhere to be. Fate more wretched than this. There's a carnival. Наверное, он щипач какой-нибудь. Шейка затекла. О, рванул. Rejoice, my darling, for your Albert is returned. Welcome home, dear. I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. If there is a more fortunate fool in the city, I have yet to meet him. Oh, you bold-faced flatterer. Так ты реально его жена?
Must have taken a Just be sure you mind your manners. Так, и... А, стой, интересует мой товар? Это, ну, трактирщик реально с ним разговаривает, это или... Скриптовые фразы. Проследите. Следим. Может поговорить с ним? What would you of me? I'll have no trouble. Ладно. В течение дня, блин. Ну-ка, с трактирщиком, если поговорить. Well met. This here's the... I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Keep those orders coming. This fearsome world of ours. А может всех угостить, и это он типа разговорится со мной? Ну-ка. I assume you'll be starting off with a mug. Not half bad. Алкаши. Нет, ничего не произошло. Oh, well met, sir. Oh, well met, sir. Listen up, you lot. Albert, king of beggars, has come to quench your thirsts. Aye, the ale's on me tonight, so drink up, my friends. What would you of me? Well met. I assume you'll be starting off with a Ну mug. давай еще Well, раз. I ne- Типа после того, как я всех угостил, у него новый вариант фразы появился. Oi there, the ale flows aplenty here, courtesy of yours truly. So ne'er mind your coin purse. Drink your fill, my friend. What would you of me? Давай еще раз. Well met. This is... I assume you'll be starting off with a mug of the good. Impressive. Go on, have a look. Пешки тоже бухают. Well met. I assume you'll be Стой. starting off with a mug of the good stuff. Oi there, the ale. So ne'er mind your coin purse. Нет, Drink your fill, ничего. my friend. What would you of me? Походу я просто так бабки спустил. Oh, well met. Мне кажется, сейчас вот стемнеет, и он пойдет куда-то на дело. Ждем. Блин, я бы тоже сел, но я не умею. Go on, have a look. Bloody early. I'd sooner not associate with drunkards. Нацплей, привет. Interested in my wares? I end up feeling weary even after a day of rest. My grey matter requires a little stimulation. Блин, ночь уже. Ну ладно, еще не ночь. Go on, have a look. Easy pickings. I'm in wine Think about what's inside. Pretty kind to me. Блин, я думаю, если я сейчас нажму скоротать время, он, ну, уйдет, а я останусь здесь и
Настроение. Во. Погода сегодня теплая, на улицу вышел, чуть не умер от жары. Не ожидал, что так будет тепло. О, у кого телега? Interested in my wares? Easy work to be had. Life's been pretty kind to me, come to think of it. This is it. I ain't gonna make any coin This here. is mine. Go. This is nice. Have a I look. mustn't The more falter. the merrier. I'm tired of breaking my back for A someone hard else. day's work, is it? Interested in my wares? Haven't got any. Вот по идее сейчас, когда наступит ночь, он должен пойти куда-то. The hour's grown late. Oh. Hilda's going to have my hide. Движуха началась. I end up feeling weary even after a day of rest. Парни Then за I shall мной. remain by your side. Какой-то тайник у него непонятный. I must confess, I'm rather lost. То есть реально надо в течение суток следить за ним. Это хорошо, что я сейчас подошел уже к вечеру, когда он закончил на площади хренью своей заниматься. Блин! A Нет! ladder, is it? How convenient. Нет! А где? After you were risen? Нет! Блин! Right, door's locked. That should do it. Где? Дверь закрыта, погоди. Где он? Блин. Ой, как же вот... А он еще специально свет выключил, чтобы его не видно было в этой... В потемках в этих. Блин. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Так скажи, куда этот убежал баребух? Блин. Придется в следующий раз возвертаться сюда и... А. Он у вас тут? Нет. Здесь как будто вот... I think О. Somehow my feet always carry me. Ну давай подумаем, куда он мог уйти. Тем более, что я слышал голос его. Девушка. Блин, у нее нож в руках. Так, с дороги. Блин. Так, ну я вот здесь все двери проверил, куда он мог пойти. Вот сюда не проверил. Тут нет. А, вот лежит кто-то. Нет, это не он. Короче. Провал. Надо будет в следующую ночь попробовать. Мог ли он сюда подняться? Мог ли он ко мне в дом зайти? Вряд ли.
Ой, ладно, це бесполезно. Давай другой квест сделаем. Призрачную повозку, например. Это где? Во, недалеко. Сейчас, секу проверю. Кое-что. Ладно, пойдем другой квест сделать. Как раз пока ночь. Он ночью выполняется. Блин, ну вот это проработка, я считаю, вот нормальная. Устал. At any rate, the pawns in this party are women all. And I've no objections. Во, глянь, реально. I brought the number that you requested. I'll take it this will be enough. Aye, nicely done. Get in, you lot. Вот у этого чела посох, видите, он им может пешками управлять. Here's your payment. А кто это там, рабы, что ли? Thank you kindly, sir. Ordinarily, coin like this would take me half a year to earn. And I'll thank you to spend it wisely. Don't go drawing undue attention onto yourself, or that'll be the last you get. An ox cart travelling a night is suspicious enough in its own right, if 'twere known that I'm carrying pawns across the border. I know. And I'll take care of it, I swear it. Contact me again when you've need of more cargo, won't you? Так, вы узнали правду о призрачной повозке. Допросите солдата. Давай. Would you care to behold a forgotten rift? Ах ты гнида, мразь, стой! Yet undiscovered in this world? Then follow me. It isn't far. Пожалуйста, писи меня, умоляю. Hold, I beg you. I'll tell you what there is to know. I was Давай. approached by a battalion merchant I met at the border checkpoint. He offered me a coin in exchange for rounding up pawns. Aye, I know. Here in Vermont, there's nary a deed more abhorrent. But you have to understand, my gambling debts were like to drown me. Карточные долги. I need the coin, Мгм, and I know мгм. not where they've been taken. Pray, believe me. Here, take this. 'Tis a document I got from that merchant. If word of this should reach the palace, I'd no doubt be disciplined. I might even lose my post. I'll give you all the gold I got today. So pray, I beg you, will you let me go? Я не хочу его отпускать. I swear, I'll ne'er do aught like this again. Принять золото и отпустить его, доставить в Вермонт. Доставить. I suppose 'twas too much to hope for. Many thanks. We'll take it from here, sir. Worry not, he'll receive his due soon enough. Till then, he'll be made. Доброе дело сделали, я считаю. Так. Кто стоит за призрачной провозкой? А документ надо почитать, который он дал. А. Погоди, это не то. Вот. Документ, переданный солдату. Почитать нельзя. Без указания причин. И что? К кому-то со связями в замке.
Наверное, надо с этим поговорить. Забыл, как зовут нашего темного друга. Ну, вы понимаете, темный друг. Стоп. Задание обновилось. Нет. Master, pray let me know beforehand if we are to meet somewhere different. Our Замолчи. party is reunited. Surely we can ask for no more than that. Погоди. Не сюда. If I were you, Master, I'd not leave this unread. A thorough perusal might reveal aught of interest. Блин, ну прыгай. Кривожопый. You have my fullest confidence. О, призрачные Yes, повозки. Your Majesty. На. Ah, so you've encountered the Phantom Ox cart from the rumors. To be precise, the letter of the law does not forbid the abduction of pawns. However, in our sovereign-ruled kingdom, crude treatment of the pawns who so loyally serve our liege, if one were to sell them for personal gain, they would doubtless be censured no matter their station. And this letter, by its make and the quality of the parchment, I can only surmise 'tis of the like used in the palace. We ought to assume a member of the court has a hand in this matter. But for what purpose are these pawns being gathered? And where I have a proposal, Your Majesty. Should we ascertain the pawn's destination, yet if we question the driver haphazardly, this mission will be over before it begins. I bid Your Majesty follow the ox cart without arousing suspicion. Alternatively, mayhap Your Majesty could assume the guise of a pawn and await pickup in a likely location. Ничего себе. I leave the choice to Your Majesty. А как, допустим, мне пешкой прикинуться? Давай подождем, пока сейчас просрется квест. Dare I presume I've caught your eye? Так. Куда же? Ну, короче, я не знаю, как прикинуться пешкой, не хочу A даже... treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Не хочу сейчас думать, как можно и прикинуться, там, не знаю, одежду снимать, не снимать. Просто пойду и прослежу. Would that such tranquility could last? Tis as you say. Так, и где повозка? Блин, наверное, надо в следующий... If your pack grows over full, simply ask me to sell off your surplus items. I'll have the gold for you in a trice. А кто она? А, купец, она продает. Ничего себе. Наряд прикольный. Так. Ну, походу, надо теперь и с повозкой в следующий раз. А, погоди. Оказалось, никаким не духом, в баталь.
В баталь, короче, телепортируемся и все. Ага. Стоп. Призрачно проклятый не духом, а способом трансформировать пешек, проданных совсем Батталь. А город называется Бакталь. Ой, что-то я запутался. А как вот это называется? Блин. Карта дебильная. Мельвия. Приграничная застава. Вот это государство новое. Пограничный город. В любом случае, давайте телепортируемся и, если что... Влияет, что за знак? О, вот это. Вот это вот. Ух, Диос мио. Просто я уже пошел туда, в город, поговорил с Черносливом, и прошло много времени. Повозка далеко уехала, ее пешком, наверное, хрен догоню. Привет, драма. Здесь вот так. Надо лететь, короче. Как игра. Хорошая. Она такая, специфическая, но хорошая. Мне нравится. Так, вот на карте отметка появилась. Ладно, просто пойдем к отметке. Просто на большой карте она не отображается. Лучше батлы. Семикратно лучше батлы. Ну, если откровенно, то да. Вот, баталь. Some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such. Блин, я мог бы сюда на транспорте попасть, но транспорт по ночам не работает. Пламенный замок. Кстати, надо сюда еще зайти. Не знаю, что это, но там круто наверняка. Погоди. Погоди, а вот повозка. А, это место с... Ой. Ошибка новичка, это место этого. На начало маршрута. Короче. Сейчас пойдем в приграничный город. Если там по пути повозка не встретится, то сделаем другой квест. Скорее всего, да, надо это следующие сутки подождать. Типа, извозчик еще не знает, что я сдал этого солдата.
И когда в следующий раз он приедет, ну, он обязательно приедет в следующий раз, узнает, что нету солдата, который продавал пешек ему, и, наверное, после этого больше не появится. Я так думаю. Но это не точно. Если повозка будет, то я ее увижу. Устал. I am honored to be called to your side, Arisen. Типа, если повозка будет здесь где-нибудь, я ее вижу, она же вон как светится. Novel inventions such as this are to be found. I can foresee no reason not to make use of this. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Я потерянный. Does a ballista, Arisen? Let us make use of this during battle. No doubt, catch our foes unawares. Бандюки, да, уже заспавнились. Боль жгучая. Как скажешь. Так, нам надо тузы направо. Сюда. А внизу кто? Нежить. Не интересует. Идите Very сюда. well. I shall return. Я не знаю. Does our first time venturing this way? Нет, ну I посмотри wonder how в far it интернете, goes. что в этом Should what случае we делать. find disappoint us, I suppose we can always turn back around. Это голем. Я сначала подумал, что это повозка, но нет. Блин, может все эти фуникулеры это фигня? И
быстрее все-таки бежать. Но там через мобов надо бежать. Неясно. Давай метку поставим. Хотя и так тут одна дорога. Так, ясно. Фига себе, тихами огненными кидается. Урка какой-то. Давай, давай. И реально убил кого-то. Так, не сюда. Туда, да? Нет, все правильно шел. There ought not to be water here. I've an ill feeling about this. О. А что здесь случилось? Блин, ну взяла и унесла его. Как отменить-то? Ладно. Убили или нет, не понимаю. Походу, да. А может и нет, не знаю, пошли. Little does our foe realize how narrowly they escaped death's touch. Do that, you say? One of us has been silenced. Нет! Вот только вот я замахнулся, так она берет его и оттягивает от меня. А, это пешка. Все, пойдемте. Ты глянь, урка какой. Ну уже поздно идти, короче. Уже ночь кончилась. Тележки там не будет. А, урки дерутся с големом, но на меня почему-то переключаются. Мне это не нравится. Ну отойдите, сейчас трахнет по... Ой, дура набитая, а. Подойти не могу. Че, опять кто-то помер? Ё-моё. Помогите.
Ну подними, ну что ты, ну делаешь, ну коза драная, ну. О! Вот эта точка самая... Надо сломать вот эту точку славы, пока он лежит, потому что она самая сложнодоступная. Все, сломал, хорош. А вот у него голова отвалилась, ну, насовсем, или он сейчас встань? Подобрать можно? А, нет, только толкать. Понял. На. Мало. Еще. А, не, нормас, сломал. Мимо. Ну добей, у меня выносливости нет. А, погоди, а где еще осталось? А, на спине он там. В смысле, на руке. Еще. Еще чуть-чуть. Куда его? Так, надо монетки с него собрать все. Considering the might of our combined experience, what other outcome could there have been? Неплохо, неплохо. Торком шабашку заруинил. Так, а они сами на меня кинулись. Я мимо шел, они дрались с этим, с големом. А потом меня увидели и сразу на меня кинулись. Я чё? Кстати, полечиться надо. Блин, женщина не лечит меня. Чуть женщину мою не унес. Гнида. Полечи, Да ладно, у нее нету лечения? Как? Блин, я взял пешку, которая лечить не умеет. Ой. Ошибка новичка получается. Ща поменяем. Догадались. Да я бы мимо пробежал, у меня свои дела были, у меня... То есть этот босс, он мне не нужен был. Я просто хотел пройти мимо и успеть там телегу перехватить, но нет, они сами на меня напали. Засрали мне все. Ладно, давай полечимся. Устал. Не. Блин, выносливости нету. A flawless execution. Would that we might always be so in step, eh? Блин, они так быстро спавнятся.
Хотя я понимаю, что несколько дней здесь не был в этом месте, но камон. Сами разберутся. О, разобрались. Нет, не забыла, это фишка такая, ну, чтобы движение не сковывать в бою. То есть это... Типа, она же ловкач, и там быстро двигается, всякие фортеля выделывает, а это будет только мешать ей. Вот, у меня, например, вот торс голый, то есть, чтобы тоже вот, ну, не сковывать движение. Стриптизерша? Нет. Разбойник. А почему ворота закрыты? А почему ворота закрыты? Все, класс. Я уж испугался. Он меня просит разрешения, я вот только вышел из баталя, а он говорит, ты хочешь зайти? Покажи разрешение. Козел. Так, давай пешку еще поменяем, пока рядом. Разница. Так точно. Так. Эту отпускаем. Никогда больше не приходи ко мне. Давай пилюли дадим. Бесполезная. Немного объясняет. Так, вот тут магов полно. Так, как смотреть? Подпитка. Вот эта лечилка, да? Восстанавливает выносливость. Не. Это тоже не лечит. А я же могу по навыку искать, да, вроде бы? Искать пешку. Искать расширенный поиск. Давай маг-чародей. По навыку оружия. Не знаю. Так вот, Ангель. У нее всего 3 скилла. Что за кал? Вот, исцеление зато есть. У нее 3 боевых скилла, это мало. I happen to understand Elvish, Master. Не. Блин, по-моему, лечение именно у магов, а у колдунов нет лечения. Тогда давай мага возьмем.
I shall be proud to serve you, Arisen. Во, исцеление. Пойдем. If ever you've need of an ear to... Так, дальше. Беспокойство на тракте. Как выбрать-то? Вот. Как выйти отсюда? My curative magics are at your disposal. Wait right there. Так, вот он просит меня Вот он просит меня сопроводить повозку. Вот эту? Еще раз. Вас попросили сопроводить господина Августина. Обратно в Вермонт. Это вот эта повозка, но она в другую сторону должна ехать. I'm not taking any passengers just now, sir. What's your business with me, boss? Блин, неужто опять надо ждать? About time you showed up. We've been waiting for you. Our mission is simple. Sir Augustine will board the ox cart. We must safeguard it from... See to it that none. The Queen Regent's supporters will come for Sir Augustine's head. Come along now. What was that sound? Who's there? Hold a moment. I'll be handling Augustine's escort from here. Foul brigand! We shan't allow Sir Augustine to fall prey. There's no Наш need старый for знакомый. theatrics. I know your aim here. Ah, here's a surprise. We met at the tavern, remember? Помню, Fair помню. warning, cuz this craven isn't worthy of your trust. He speaks madness. Subdue him at once, ere he injures our noble charge. Why, if 'tisn't so Выберите сторону. За Симона или за Рагнала? Блин. А вот как я должен? У меня же нет никаких сведений. Ну, вообще информации нет. Поговорить бы с кем-нибудь, хоть бы объяснил кто-нибудь. Ох, нет. Ладно, давай завалим его. Да я случайно задел по твоему... Я случайно. Выходит, веришь мне? Блин. Ну случайно, я не хотел. Curse you! All that planning and for what? Phew. I appreciate the confidence, cuz 'twas a welcome surprise. But I can't linger here, I'm afraid. My apologies. Follow after me if you can. Succeed, and I'll share the truth of all of this. Так погоди, а Августин, он же с ним просто побежал? То есть он... Я не понял, он и не убил его, и не связал, и... О. Битва закончилась, и Рагнал поспешно ретировался, прихватив с собой господина Августина. Следуйте за ним и обеспечьте безопасность вельможи. Ну, давай обеспечим. Вот только какие следы мне надо это? Так, сейчас надо это... Ну, чисто, чтобы поесть было чем.
Какие могут быть следы? I would have preferred not to have to fight Урки! so soon, but at least I Я know аж I слюной have подавился. Try not to get hit, lest all that food go to waste. Легко. Ах ты! Добейте его, девочки. Они в кустах. Блин, мимо. О, попал. There's no one snapping, I'd say otherwise. No doubt this try will spur us to the next. Жесть, они всех убили. Молодцы, девчонки. Так, а как наверх? You have my protection. Блин, там кто-то Let дерется. my magics grant you an elemental boon. Сейчас вельможу убьют. Пещера Always Гуэрко. daunting to venture into the unknown. Keep stout of heart and clear of mind. Ну, сейчас он мне расскажет, почему он этого не... Вы со своей пешкой больше не вместе. А почему? Найдите выход. Блин. А пешка, спрыгни ко мне просто. Нельзя. Что это? We meet again. Он убил кого-то. Он урок убил. А вельможа где? Why question the meaning of battle? Might as well question the meaning of breaking one's fast. Hoy there. I take it you lost your footing as well? You seem to have fared better than I did. I took the fall for Augustine, only to find myself waist deep in monsters. Still, so long as he escaped, I'd wager that makes this a job well done. Погоди, сбежать, то есть... Вот тот конвой был, это не его охрана? I was to tell you the truth behind all of this. I'll Давай, be давай, glad to выкладывай. oblige you, of course, but we ought to get moving first. Давай. Сюда? Или не сюда? Ну, походу, сюда. А почему он съехал, а я... Ладно, забей. Я по-другому не умею. Мордой об землю. Рассказывай. Time to get to work. Урки спят. А, это не урки? Да и не убирай ствол, дурень. Давай туда его прям. Утонул, хорош. Все, всех убили? Легко. Соло. Not bad. From what I've seen of your skills during that mess in the tavern and today's business, I can say you're really something. Он похож на этого главного героя Принца Персии Lost Crown. And my word ought to carry a fair bit of weight, considering my reputation as a warrior of unparalleled skill. Turns out, as a sellsword proves himself, the list of those who can afford his services makes for a duller life. Though I can't say I've any complaints, still, I hunger for a real battlefield, where I'd not say no to a fight with you. Let's have at it when I'm all healed up, eh? Mayhap, I'll not give... I'm not sure what's brought me here. I suppose I'll have a few drinks and head... That escort mission was a trap concocted entirely for your benefit, you know. It was supposed to give those responsible a means to incriminate you. Понятно. But Augustine is no fool. He had his doubts about his summons to Vermin,
and hired me to watch over him in an unofficial capacity. So I looked into the cart that would be escorting him, and lo and behold, I found your name. But 'twasn't on the list of hired, rather, your name was on the list of persons to be on guard for. In short, you had been called in to act. Mark my words. If you'd carried on with them, Augustine would have been slain. You'd not have stood a chance against all that. Methinks I've earned my pay this time. And then some. I protected my charge and got you away from the scene without your То есть правильно я поступил. Вернее, я поступил неправильно, но потому что под удар попался другой чел, все сложилось как надо. Блин, а я темный. Солнце село. Сейчас сделаем. О, так. Still, I've got to wonder where this craven. One thing's for certain. Да это регент, You must наверное. have powerful enemies in Vermin. But why? 'Tis not as though you're the Arisen true. What? You are the Arisen. 'Tis a small world in. I've no business here. Right. Let's press on. Judging from the flow of air here, the exit can't be far. Пойдем, потоки воздуха. Ой. А куда идти-то? Все, вижу, замолчи. Well, this is a right awful place to be cut short. At least you made it out all right. Don't worry, cuz I'll be fine on my own. А, типа он там After all, остался. I can't afford to die here. We haven't had ourselves. We'll see each other again. You can count on that. Мерзкий тип, он мне не нравится. We are reunited at last, Master. I do hope you encountered no trouble in the cave. 'Tis done. He who was dragon forged, eh? Так. Perhaps we ought to seek out this man and his wisdom and help. Смутной теме. В Харф надо вернуться. Блин. А, здесь недалеко. По мосте как раз надо Follow me, пойти. Master. I shall guide you to the location. Я без тебя разберусь. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Да и... Не. You haven't forgotten us, have you, Master? Нет, не Might забыл. there be aught over there? Let us ponder how best to proceed. А что она имела в виду? Виноград или что? А, нет, здесь это... Now here's a Жетон surprise. искателя. All our efforts weren't for naught. Interesting. Ой. I shall have to follow my own wishes. Запинали урок. The paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. Well, well. Colour me surprised. А
кто это там? Can't say I've any tidings to share. Что это за звуки такие? Ну ладно. Пойдем своей дорогой. А, вон прилетел кто-то. Дракон. Дать бой или не дать? Ну ладно, дадим. Блин. Ладно, попал. Запрыгивай на него. Ай-яй-яй-яй, плохая музыка прям жарит меня. Прям как плохо. Сейчас, у меня есть средство одно. Вот это, по-моему. Охлаждающий... Исцелиться воспламенение. Так, это я использую. И что еще надо? Надо бафнуться чем-нибудь. О, у него на этом, на груди слабая точка. Мне надо, чтобы женщина прыгнула на него. Быстрей, быстрей, вставай. Попал? Нет, не попал. Надо в сердце попасть. Нет, он еще не упал. Давай, 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 быстрей, ну. Блин, как же она далеко. Ладно, хотя бы лучница. Не. А кто это со мной сделал? Мимо. Блин, Грифон прилетел еще. Ну как вот? Как эти в такой ситуации? Дракон улетел. Надо хотя бы этого добить. Сюда. Не. На, в морду прям. Я не вижу, он упал или не упал?
Улетел. Блин. Ну ладно. Наверное, надо по крыльям долбить, чтобы они, ну, не могли улетать. I espy another statue. Why don't we go take a look? Так, ладно, мы дошли. No! I'm not sending anyone into that cave. But Jonas, isn't it your duty to aid our people? I've held my tongue till now, but no longer. You would leave one of your own to die. Так она же убежала. This is impermissible. A village is nothing without its people. Sacrificing that poor as Halves leader, you ought to strive to do whatever you can to bring him back alive. Can you truly say this decision benefits your people, Jonas? Who are you to question me? I'll suffer none of your impudence, outsider. Be gone from our village. I, Jonas, I am an outsider, and therefore have no reason to heed any commands you would give. I shall follow my own will, and do what all those with the strength and courage to do the same. Perhaps we ought to hurry, lest we arrive too late to be of aid. Пойдем эту Белоснежку спасать. Don't feel safe here. Только я забыл, как туда. We have found a material. Different combinations of Спускаться. materials result in different creations. Leaving so soon? But we've scarcely begun exploring. Some ventures are best given up for lost. А, вот же. It is hard to find my footing in this darkness. Что вы тут делаете? Have you come to join us in our rescue effort? My thanks. Так точно. We shan't fail. The captured villager ought to be within. Let us hurry. Не знаю, в эту пещеру давно бы цементом бы залили. Here, an enchantment of coal to freeze our bones. I will protect you. Туда его. Серебро неплохо. Many of their ilk must be defeated. Камера от бога, кстати. Погоди. Они там дерутся. Nicely done. The enemy yet remains. Мимо. Улетел. Let my magic grant you an elemental rune. Еще.
Ладно, без меня справились. Так, и чего? А далее куда? The captured villager ought to be within. Let us hurry. Ах ты зар... Помогите. Блин, это этот бронированный какой-то. А я не могу. Их надо перевернуть и по животу бить, но я не могу. Ой, девушка, стойте. Хорош. Дай полутать их. Деньги. Там кто-то был? Я не понял. Да. Они там этого селянина атакуют. Блин. Попал, что ли? Походу, да. Лутаться. I'm saved. Thank you. Thank heavens you yet live. Привет, Егор. Let us be on our way. The other villagers shall be thrilled to see you in good health, I'm sure. Should we report back now? Дайте полутаться мне жестко. Блин, щит. Бесполезный. Как дела? Замечательно. А у тебя как? Сегодня день такой хороший, теплый. Сейчас подойду. Сейчас в GTA 5 играл. Хорош. Lurk anywhere. Wear every shadow. And mind the ceiling. Be sure to keep your wits about you. Ну, стишется. Так, я же здесь выйду, правда? Опа. Это кто такой? Почему он красный? Помогите. Спасибо. Блин, ну и камера, конечно, в узких местах просто вот кал. Здесь в целом камера кал, но в узких местах это кал в квадрате. Квадратный кал получается. По Finals когда-нибудь будет. Обязательно будет.
Ну, We ought to hurry back. надо возвернуться подальше, поглубже в деревню, так сказать. Ну. You have returned triumphant, I see. Oh. Indeed. And now that the task is done, I shall leave Harv Village, ne'er to return. А ты мой самый любимый зритель. In exchange, I beg you to forgive those who joined me. I incited them, and so I alone ought to suffer the penalty of exile. Yet I will go forth from this village with my head held high, glad in the knowledge that no lives were sacrificed. There'll be no need for that, Ulrika. In light of your good deeds, all shall be... After you left, we who remain discussed that which our village treasures most. It is as you yourself have said, a village is nothing without its people. Yet 'twas your heartfelt plea that reminded us of it. Ulrika, 'tis our hope that you will guide us, and that your Aye. If that is what is needed, I shall rise to the call of duty. Ульрику избрали старостой деревни Харв. Какая гадость. Such moments make me proud to serve the Arisen. Так, и что? Погоди, отыскать рожденного, а я же вот по этому квесту шел. Ничего не понял. Смотришь купленного? Нет. About time you came along. I have a special tale to share with you today. О, кстати, камень телепортации, надо его активировать. Or so I'd like to say, but it is getting rather late. Best spend the night. Наркоман какой-то. Ah, good. You're awake. Look to the sea, my friend. Hard to resist setting out in one's boat with fair skies like these. I've told you about the sunken temple in the middle of the sea, haven't I? Aye, I'm quite sure I mentioned it. But I ne'er spoke of the man who resides there. He was such a worthy ruler in life that his armies safeguard him as he himself would have it. He was once in, yet he tired of his duty and abandoned his palace. Though he was a just and goodly ruler. Oh, it sounds unfortunate, but if you ask me, 'tis all a matter of perspective. I should know. In all my long years, I've never forgotten a single thing. Would that I could forget some of it. Блин, братан, если хочешь избавиться от воспоминаний, я тебе сейчас как тресну по башке. Come see me again if it pleases you. Ой. Heavens fend. I'd ne'er seen the like. I'd not known there were ruins in the depths of this cavern till the path appeared. 'Twas magic, methinks. Magic. I should have liked to investigate if the place hadn't been crawling with monsters. I'll be needing sturdy at any rate. I'd best report this discovery to my commander. Harv boasts a clear view of yon structure, risen from the deep. Indeed. I cannot but think its presence holds some significance for us. Так, прекрасно. Хотя бы ТПшиться сюда будет проще. Подгнивший ошеек. I'm not sure what to tell you. Исследуйте затопленный храм. Так, слияние. Блин, а сейчас же вечереет, да? Блин, меня вот зудит прям за ничем, проследить хочется прям. Так, давай сохранимся.
И полетим сюда. По идее, я сейчас прилечу, должно быть это. Arrived well enough. Where to next? Должно вечереть. Так, ладно, пока давай продадимся. Хотя мне и продавать-то нечего. А, щит. Но я могу улучшить. Шлем. Да, шлем тоже бахнем. Все. Нельзя. Так, а у женщины? Погоди. Женщины не хватает. Что это там за звуки такие? Я до сих пор не понимаю, это баг или не баг, что здесь появляются, ну, монстры. Вот просто так посреди города из ниоткуда. Все. Негативный комментарий. И негатива нет. Торговец пропал. Блин, короче, торговцы разбежались. Торговцы броней, которые ее улучшают, разбежались из-за этих вот уродов. Her ties to this figure from the neighboring country have a romantic tint. Вон он идет взад. Welcome to Bjorn's and quality is what you need if you want to. Так. Все. Hope to see you again. There's a ladder here. Так, пока еще день не кончился, надо переложить. Надо разгрузиться, короче. There's been talk of a mysterious structure rising from the sea. Так, прекрасно. Долечь что? Надо новые способности выучить. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Так, надо учить то, чем я пользуюсь. Хотя оно у меня, оно у меня все выучено уже. Давай просто учить все подряд. Блин.
А все, здесь у меня все выучено. А у женщины? У нее ничего нового нету. Что такое, котик? О, кушать пора. Котику пора кушать. Так, ладно, давай пойдем, короче. Пусть чел пока рассказывает. Сейчас подойду. I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment too soon, for there came a flash of light, ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone, for every last soldier had been transformed into stone. Wary of his foe, and with presence of mind, the man crept up to the pillar upon which 'twas entwined. Seeing his moment, he unsheathed his blade, and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering swiftly the last of its might, to the depths of the shrine did the monster take flight. Thus with a wit as sharp as his sword was honed, did our hero put an end to the threat imposed. And who was our hero? Why, needless to say, 'twas the father of House Berkeley, which lives on to this day. What's happening? Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment too soon, for there came a flash of light, ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone, for every last soldier had been transformed into stone. Wary of his foe, and with presence of mind, the man crept up to the pillar upon which 'twas entwined. Seeing his moment, he unsheathed his blade, and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering swiftly the last of its might, to the depths of the shrine did the monster take flight. Thus with a wit as sharp as his sword was honed, did our hero put an end to the threat imposed. And who was our hero? Why, needless to say, 'twas the father of House Berkeley, which lives on to this day. Always hustling and bustling, let's be right at home. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't,
I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment too soon, for there came a flash of light, ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone, for every last soldier had been transformed into stone. Wary of his foe, and with presence of mind, the man crept up to the pillar upon which 'twas entwined. Seeing his moment, he unsheathed his blade, and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering swiftly the last of its might, to the depths of the shrine did the monster take flight. Thus with a wit as sharp as his sword was honed, did our hero put an end to the threat imposed. And who was our hero? Why, needless to say, 'twas the father of House Berkeley, which lives on to this day. Central places such as this are real treasures. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain, should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. So he challenged its ingress with voice loudly drawn, and in an instant the giant was gone. Aye, in the face of his valour the gigantus did pale. But who among you can name the hero of our tale? 'Twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Berkeley, which lives on to this day. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre.
what had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain. Should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. So he challenged its ingress with voice loudly drawn, and in an instant the giant was gone. Aye, in the face of his valour, the gigantus did pale. But who among you can name the hero of our tale? 'Twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Birkin, which lives on to this day. What should I get up? Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain. Should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. So he challenged its ingress with voice loudly drawn, and in an instant the giant was gone. Aye, in the face of his valour, the gigantus did pale. But who among you can name the hero of our tale? 'Twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Birkin, which lives on to this day. Someone will buy it. Would that I could spend all day. Oh, good to see everyone. What should I get up? It's nice to see everyone out and about. I could almost nod off where we stand. Lots to do. Precious. I'm not getting in anyone's way. Whoa! I don't tell half as many lies as my parents. Each new day is a chance to turn a profit. Tranquil places such as this, always in riches. My bed holds. I hope The the sharp weather holds. resist. I'm not getting in anyone's way. Dead on my feet. Maybe I'll cut right here. Enjoy life wearing when Puts me in the mood for a song. Would that I could spend all day here. To each their own, as they say. I can't wait to see what the day holds. What was that? A tad rowdy, but I can't complain. Lots to be taken care of before the day's done. I'll have an early supper. Tis so dull when there's nothing doing. All this hustle and bustle puts me right at home. Always another errand to see to. If I could, I'd never be. I must remember to dust the shelves. All sorts to do round here.
No hurry to leave. Tis busy out today. The world could use more places like this. Dead on my feet. Maybe I'll keep right here. No shame in letting down the door. I could use a bit of It's been a hard day. all this walking has made my legs ache of fright. The hour seems flying. My bed calls. And a sharp zest. Finally, some peace and quiet. Just as it should be. Ой, сорян. My bed calls. Так, тем не менее, все равно надо было бы ждать этого нищего. Он ушел, но я знаю уже, где он находится. Сейчас мы придем и продолжим ждать. I fear this trial is too much for one such as me. И продолжим ждать. Вот он здесь. Все, ждем теперь здесь. Пока ночь наступит. Ah, I'll take that. We might find a use for it. I pity those content to live in idleness. It smells good. Блин, я мог бы типа нажать скоротать время, но если он уйдет, я опять его потеряю. This place offers a view of the sea. Well, I'm always willing to lend a helping hand. Геймплей, которого мы заслужили. Ну, это, понимаешь, проработка, то есть как в реальной жизни надо следить, как эти спецслужбы работают. Они вот так сутками следят за людьми, выслеживают их. Наблюдают. Наблюдение — это первый шаг в военном деле. Mayhap I ought to be getting home. I pity those content to live in idleness. I'm dead tired. Not many rumors to be had around here. I don't like it here. I want to go home. Another day, another adventure. Think about what's in season. Them nobles do nothing but guzzle sweetmeats and ale. Suppose I'd best be heading home. Собака заболела. Надо к ветеринару сводить. Не старая собака? Oh, this won't do. I'm in no fit state. Time to be heading home. Don't I know that lass from somewhere? Suppose that's enough for one day. Наверное, съела что-нибудь. Как у какой-нибудь. By your leave, Arisen. I've a book I ought to be getting back to. Perhaps a stroll through town. See what I can find. Если это отравление, то там помимо уколов им еще капельницы делают, насколько я знаю.
Ой, темнеет уже. Получилось? Sets my thoughts down dark paths as necessary. Not my kind of place, this. Wish I'd been born a nobleman, son. I've a book I ought to be getting back to. I wonder what tomorrow has in store. Not my kind of place, this. I've a book I ought to be getting back to. Mayhap I ought to be getting. Вот сейчас он пойдет. Сейчас он скоро пойдет. Even after a day of rest. Ой. Извините. Wouldn't do to neglect proper nutrition. Another day, another adventure. Блин, конечно, вот эта вот иммерсивность такая, она, ну, не знаю, убивает. То есть реально надо следить вот. Пока идут вот сутки, ну пусть даже игровые, надо следить за ним в реальном времени. Это не как там в условной GTA прийти, последить, где там автоматически перематывается время туда-сюда. О, зашевелился. Так, вот теперь главное его не упустить, как в прошлый раз. Потому что козлина выключает свет и в подворотню ныряет. There's naught I love more than a saucy rumor. Ага. This Так. ladder looks sturdy enough to climb. Ну вот здесь я все шарил. You were risen. Right, door's locked. That should do it. А, в смысле заперта? То есть теперь мне надо сидеть здесь, сидеть, стоять, ждать? Господи Иисусе. Блин, козел. Ой, девочки. А сюда как бы попасть? На балкон? Да. Блин, а если я сейчас отойду, он выбежит в самый ненужный момент. Так, нет. Слушай, а... Ну-ка. Не работает. Блин, ну походу ждать надо, я не знаю. Или вон дверь наверху есть, но я не могу понять, как туда запрыгнуть. Понял. Мое? Нет, дверь закрыта. Может, здесь проход тайный?
Ладно, давай подождем, пока он выйдет. Ведь это у меня неплохо получается. My days are spent in solemn reflection. Причем он, когда забегает, он тут же закрывает за собой дверь. Я думаю, это реально разработчики так вот захотели сделать. Nothing ever seems to happen round here. Так точно. I'm a tad busy at the moment. О! Он переоделся! Одеяние нищего. Вы получили одежду нищего. Стой, а куда он пошел? А вы получили наряд, который носил дворянин? Дворянин! Имевший обыкновение перевернуть нищий, кому-нибудь. Охренеть. Ну-ка, и куда он пойдет? То есть он не нищий. Он просто больной. Я знаю, кому можно отдать эту одежду. Мне просто интересно. Oh, sir, if Что тебе надо? excuse my boldness, sir, might I beg a moment of your time? My master is in need of aid, you see, and I'm hoping you'll consider. Oh, thank you, sir. Might we continue this conversation? You will find my master's manor in the noble quarter. Pray, meet me there at your. Квартал знати, ладно. Куда? Вот он. Ладно, плевать, я просто отдам сейчас одежду вот человеку, который шарит. Нет, 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 нет. Нет. Руки бы оторвал. Погоди. А кто же мне квест давал? А, вот, Хильда или Селина. Отнесите одежду нищего, кому будет интересно. Давай отнесем женщине-кошке в таверне у нищих. Hi, sir. What I can do for you? На. What? You mean to say my Albert's a noble and has only been pretending to be a beggar? Earning a living in the slums isn't easy, but Albert and I, we promised each other we'd try our hardest to make ends meet. And you're saying 'tis all a lie? I don't want to believe such madness, but pray, tell me where you found them. I must see this for myself. Давай скажем. Все, вы отдали Селине одежду нищего.
Проведайте Селину через несколько дней. Ладно. Проведаем. А, ее проведать надо в том месте, где одежда была. Давай проверим сейчас. Там видно будет. А ее здесь и нет. Значит, и правда через несколько дней. Тогда давай с повозкой разберемся. Пока мы здесь ночью. Так, прохода нет. Меня, слушайте, в GTA 5 играть. Хорош. Я вместо радио буду. Если здесь повозки сейчас не окажется, я забью на этот квест. Is this place bereft of beasts and brigands both? Так, повозка есть. Все, следим. Не слышно стрим. Ну, хз. Наверное, их на каменоломню повезет. Gathering materials makes for dull work indeed. Нет! Вы серьезно? Типа я слишком близко подошел и запорол квест? Погоди. Не. Давай вернемся на главную без сохранения. Я не знал, что он так среагирует. Я же за ничем следил прям в упор. Я прям вот трогал его. Пока следил за ним, я прикасался к нему даже. О, нормас. Materials, eh? I shan't deny, they have their uses. I've a modest talent for spotting materials that Отстань can be used от to меня, enhance не your хочу с тобой equipment. говорить. Слышно стало. Хорошо. Хорошо. Так, повозка здесь. Смотрите, пешки. И моя пешка, и вон тот гулящий. Когда рядом проезжает повозка, они вот, ну, хватаются за голову. Значит, у него тоже какой-то... Он как-то их подавляет.
ну, подчиняет себе. Вон пешка идет впереди, что он будет делать? Блин, не видно. Его телега. Да, он тоже за голову держится. Вы понимаете уровень проработки? А почему он исчезает? Вот почему он сейчас исчез? Ой, девочки, держите меня крепче. Типа я слишком далеко от него отошел. Ну как, вот же я, вот прямая видимость. Ну что за урод вот так вот программирует? If we're to destroy this, it will have to be from the other side. Forgive me if I do not jump for joy. Oh, look! There are rare materials yonder, just waiting to be harvested. Suppose you'll just have to listen then. You. They say you'll do whatever you insist. No complaints, quarrel, you're undying. You're well suited as slave. Показать, какая GTA 5 реалистичная. Да я же играл в нее, я знаю. Но пешки, которые внутри, они за голову не держатся, я думаю, это так. Упустили момент. Блин, главное дистанцию соблюдать. Не близко, не чуть-чуть, не чуть дальше. Пограничный пост. Нормально. Опять не пришлось всю карту бежать пешком. We're expecting your cargo. Open up. I hear they follow whatever command they're given. Aye, and they'll take any beating without a word of complaint. Let's see for ourselves. What shall I get up to today? You going to fight back? Так, мне надо сейчас заступаться за них или нет? Надо просто, наверное, наблюдать, ничего не делать. That's it. Just like hitting a tree stump. Enough! That's valuable merchandise you're toying with. Worth more than your wages combined. Have you prepared the cargo we're to carry alongside them? No? Well, get a move on. We're off. Угу. Без палева. I
On your knees, worthless vessels. Perhaps some more thorough examination is required here. Wait, you're not a pawn. We've an intruder in our midst. To arms! И грянул бой. А надо мне их убивать? Соберите улики. Ищите улики, которые могли указать перед частным принести. Ладно. Вот мимо всех. Мимо всех. Блин, они моих пешек, кстати, блокируют. А кто из них самый главный? Если я завалю того, кто подавляет пешек, ну я понять не могу, кто бы это мог быть. Ладно, просто всех убью и все. Мимо. Блин, быстрее, 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 пока он встал. Охренеть. Наверное, вот это с щитом, потому что она ничего не делает. Does this foe not remind you of someone we've met? What are you doing? We're in the midst of battle. А теперь она очнулась. Ну-ка давай. Кто еще? Вот он с этим, с набалдажником красным. Еще помогу, если попаду. Туда их. Использовать камень пробуждения? А зачем? Это же мразь. Ну давай попробуем. А ну стой. Let my magics grant you an elemental boon. Блин, я думал, его просто полутать можно будет. I shan't let them harm you. Но его нельзя полутать. И забрать у него этот посох волшебный. Ты медленно. Воскресить. Этим вообще пофиг. Заговоренная дверь. Вообще, где я нахожусь-то? А, пламенный замок. Это вот то, что вот я на карте видел. Ага. Серия выживший. Я не помню, что это.
Воскресить. Не буду. У меня же есть эти. Вот, я же приказ. Приказ о реквизиции рабочих. Приказ также. Ага. Все, возвертаемся тогда взад. И идем к Бранту. Вы не можете использовать камень перемещения здесь. Классно. Всегда бы так. Very well. I shall return. От волн врагов отстреливаешься, понял. Стоп. Чего нельзя сделать? Perhaps this will seem of little consequence, but It is difficult to forget all that occurred at the coronation. Так, попытка number 2. Не работает. If this is where I fall, so be it. А насколько мне надо убежать отсюда? is this a challenge arisen to see who can keep pace? Вот, я уже в город вернулся. О! Получилось. We seem to have arrived without issue. But are we Так. safe here? Идем в таверну. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. You have my fullest confidence. Has А there been some призрачный полоски. development, Your Majesty? Так точно. Well now, you have divined the Oxcart's destination then. I see. So they would procure... The staff you mention is most curious. It sounds as if 'tis of the same make as the I had heard pawns face much prejudice in Batal. Yet to hear that they are treated as tools to be discarded, and given such perilous... Volcanic Island has long been part of Batal's territory. The lake of lava present there is revered for its flames, which are sacred to the... Perhaps 'twould be considered blasphemy to give such work to their... Or could this simply be a means of testing the efficacy of these jewels? I can offer naught but conjecture. For now, we ought to aim our efforts towards proving that a member of the Vermundian court has been selling pawns. Should we succeed, even the Queen Regent herself could not deflect the people's displeasure. You have my gratitude, Your Majesty. The evidence you have gathered shall... 'Tis most valuable. So pray, exercise the utmost care when deciding how it ought be used. The Queen Regent herself was involved in the selling of pawns is simply unpardonable. She deserves to face justice. Так, все, да? Such moments make... Цепочки нету. Дом синего подсолнуха. Угу. Давай тоже здесь по порядочкам. Выполним по бырику. Секу.
Да, прикольный. It was a fascinating apologies, master, but you will have to do without us for the time being. Здесь, да? Oh, you came, sir. I must confess, I feared you would not. But I forget myself. You must be wondering. I should like to speak with an acquaintance of yours, a child with whom I espied you conversing. She is the spitting image of my young master, you see. Oh. 'Tis my hope that she might take his place for a time, thereby granting him a Diana, would you paint my mother a criminal? Perhaps I ought to be the one to explain. Какой мерзкий мальчик. Young master, I meant no offense. Diana has the right of it, though the situation is not nearly so dire as she makes it sound. I seek only the freedom to leave my own home. My mother is bedridden, you see, and her mind is not so sharp as it once was. Whenever I am absent, she grows terribly distressed. By leaving a look-alike in the house, I hope to ensure her peace of mind while I attend to matters of my own. Я знаю, что надо сделать. Я знаю, кто двойник. Там вот пацан, которому я помогал у нищих, вот один в один, как вот этот уродец выглядит. Would you be willing to lend your assistance? Splendid. Thank you so very much. 'Twas in the slums that I witnessed you speaking with the girl. Would you be so kind as to... Сейчас сделаем. Тем более она сирота, и она, ну, мечтает жить в таких вот условиях. Зажиточных. Понимаете? Понимаете? Вот она. Hi, Arisen. I was hoping you'd come by, so I could thank you again. You wanted to ask me a favor this time. So, this noble boy wants me to pretend to be him? I mean, I don't know the first thing about... Besides, are you sure we can trust these people? It also... All right, I'll do it. But if I'm not very good at it, it's not my fault, okay? Вы нашли... Так, и что? Отнести ее туда? Приведите. А как ее привести? А, все, она уже идет за мной. Блин, она тупит. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Нате, принимайте. Still looking? Блин, она зайти не может. Вот. Look, young master. She's here. Indeed. I could be Diana. Will you dress her and instruct her in her... As you wish, young master. This way, if you please, miss. What a kindness you've done me. Now I can go and fetch a gift for Mother. I'm hoping a little cheer will aid her in her recovery. And a flower from Melv's. And she was born there, you see. No doubt her days would be... All is ready, young master. Надеюсь, в Мелвы не надо будет You need only идти. finish your preparations for the journey. А как ему помочь?
Переодевать его, что ли? Let's see. Ah, I almost forgot. Let's see. What else must I bring? Ah, I almost forgot. In that goes. О. Картофел. Так и чё? You know, the roads around Melve are supposed to be... I heard the safest way to get there is to carry something that reeks of Cyclops with you, because it'll scare all the monsters away. Смрад циклопов. The lands around Mech is not only poison the plants inflict, but drowsiness besides. Might there not be a curative that accounts for both? Ой. Что ему надо? Отравление, сонливость. Это мне надо сходить к себе в тайник. It seems Master Sebastian is lacking a few supplies. Should we gather what springs to mind? Ой, стоп, мимо. Ну ладно. There's been talk of a mysterious structure rising from the sea. Well, I'm not sure what to make of it. Так, забрать. Вот. Глаз циклопа, это оно или не оно? You know where to find. Еще раз. Принесите то, что источает смрада циклопов. There's been talk of a mysterious structure. Это химера. Ну, вот здесь про смрад ничего не написано, но у меня циклопьева больше ничего нет. Rising from the sea. Much obliged. Так, и что еще? Ему нужен расходник, который лечит... Отравление и дремоту одновременно. Вот, панацея нужна ему. Давай еще к торговцу зайдем, посмотрим, вдруг у него есть прям вот конкретно вот то, что надо. Так, камень перемещения, пожалуй, возьму парочку. А, у него всего один.
Ага. You're here, eh? Many thanks. Not buying? Блин, я случайно там гнилушку подобрал. That's just as well. Которую выбросить Best to be нельзя. selective than wasteful. Прикольно. Browsing was enough to scratch the itch in my case. Так, на. Well then, I must confess, I only hope I've not forgotten anything of import. You think I ought to bring some medicine and monster repellent with me? What precisely would you suggest? Что угодно. Так, на панацею. Так, смрада циклопа. Вот только это у меня есть. Слушай, а ему надо, можно кольцо дать. Которое повышает устойчивость ко сну. Вот ко сну. А здесь мы вот противоядие тупо дадим. Так, отменить. Еще раз. Тихо. О. Замолчи. Так, урод. Отравление. My thanks. I'm certainly. Now, I really must be going. Нет, 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 это не все. Take care, young man. Come back safe. Thank you for your aid in all. Блин, нет. Вот руки бы оторвать тому, кто интерфейс в этой игре придумал. Я ему хотел дать противоядие, кольцо устойчивости ко сну и... Все, он труп. Он не вернется. Глаз циклопа хотел дать. Ой. Ну и ну. Все? Он не желез? I shan't deny. They have their uses. Ой, какие же уроды эту игру спрограммировали. Вот случайно, вот я его отправил с одним противоядием, а от сна и от циклопа ничего не дал. Ладно, я думаю, на этом пора сделать. На сегодня остановиться. Большое спасибо за ваше драгоценное внимание. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. До новых встреч.